Okay, students. As I told you in the introductory session of uh, Bob Dylan's song, The Times They Are a Changing, I've told you that unlike a poem, the effect of a song will be different. And an album song is something that can deeply influence mass culture. So, when you read Bob Dylan or when you listen to Bob Dylan's songs, we are actually looking at the psyche, at the people's psyche, and how a generation was influenced by the tradition of popular music. Okay, so just keep this thing in your mind and always remember that this is not a poem, this is a song. Okay, ആളുകൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ പബ്ബുകളിലും മാളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ യുവാക്കൾ അവരുടെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ പോപ്പുലറായിരുന്നൊരു പാട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ബോബ് ഡിലൻ്റെ ഈ ഒരു പാട്ടിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, കവിതയല്ല. So this is how the song goes. And before moving further, the original song and the original performance and its YouTube link is provided here in the LMS page. Go through that link and experience Bob Dylan's singing the same song, in fact. So Bob Dylan, the times they are a changing. വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വാമൊഴികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The times they are a changing. So this changing is actually changing. Okay. So come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters round you have grown, and accept it that soon you will be drenched to the bone. If your time to use word 7, and you better start swimming, or you'll sink like a stone, for the times they are a changing. ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെയും അല്ല, അത് ഡിലൻ പാടുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രീതി, പാടലിൻ്റെ രീതി ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ലെറ്റ് us see the meaning, the context in which the song is coming. As I told you, Bob Dylan's songs or his singing or his music albums, his inclination towards the tradition of folk music, all these things happened during the 1960s. Okay, and I have provided here a web page that shows the historical or political events that occurred in America during the 1960s. Okay, so it was a time when the Great Society, it was a time of the Great Society, then America's war on Vietnam, the fight for civil rights, then radical 60s, the death of 60s. So all these things should be considered. What I'm trying to suggest is that the Bob Dylan's songs should be placed in the context of the politics of the 1960s in America. And most importantly, the time it was the time of Vietnam War and the fight for civil rights. Okay, so this should definitely become a part of our analysis here, because the times they are changing, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാ സ്റ്റാൻസയുടെ അവസാനം ഇത് കാണാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രെയിൻ. ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒരു വരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സ്റ്റാൻസുകളിലും കൃത്യമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സി, times they are a changing, times they are a changing. Okay, so what does it mean? The times they are a changing means this is a time of political change. This is a time of political turmoil, because as a youngster, as a singer, Dylan is actually prophesying the future of America or the future of the world, where all those people who were denied their rights, all those people who were pushed to the margins, all those people who were denied their fundamental rights or civil rights, they will come to power, because time is always changing. You have power right now, or the oppressors
അതൊരു ഭരണകൂടമാവാം, എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില കരിനിയമങ്ങളാവാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളാണിപ്പോൾ ശക്തിയുള്ളവരും അധികാരമുള്ളവരും. പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുതരം വാർണിങ്ങിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വരം നമുക്കിതിൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ it comes in the form of a protest, like an anthem. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു there are some critics who said that this is the um, an archetypal protest song. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എതിർപ്പിൻ്റെ, സമരത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്തൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വൈ ബോബ് ഡിലൻ യൂസസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ? അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂറിങ് ദ 1960s Dylan was really interested in folk tradition. Then the movement, as movements associated with civil rights. Okay, and he is also following the tradition of ബാലഡ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ബാലഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പണ്ട് പുരാതന കാലം തൊട്ടേയുള്ള ചില പാട്ടുകൾ, വാമൊഴി പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബാലഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാലഡുകളുടെ ട്രഡീഷണലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഷോ യു സം എക്സാമ്പിൾസ്. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. Okay, so the song, the times they are a changing. The song is written by Bob Dylan and released as a title track in the 1964. And Dylan wrote a song, a deliberate attempt to create an anthem of change for the time. See, this is what I told you before. An anthem of change for the time. മാറ്റത്തിൻ്റെ ശംഖുലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയാറുണ്ട്. അത് എന്നതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗീതം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് this is what I was trying to tell you. And the song is actually the composition of the song is actually influence there we can see the influence of Irish and Scottish ballads. ഓക്കെ, ബാലഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാമൊഴി പാട്ടുകളുടെ, നാടൻ പാട്ടുകളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി, പാട്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ദ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ് എന്നുള്ള പാട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ take this as a foundation. Okay, and always remember this is a poem, and this is not a poem, it's a song. Okay, and so come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you will be drenched to the bone. If your times to you is worth saving, and you better start swimming, or you will sink like a stone, for the times they are changing. So come gather round people. It's a call to the public or people who think on a similar way. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരൂ എന്നുള്ളതാണ്. കം ഗ്യാദർ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഒരുതരം ഒത്തൊരുമയിലേക്ക് എത്തും. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കൂ, ഒന്ന് ചേർന്ന് വരൂ. വരിക സഹചര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ കൂടി ദിസ് കം ഗ്യാദർ റൗണ്ട് പീപ്പിൾ മീൻസ് വരിക എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുക എന്നുള്ള പറച്ചിലാണ്. wherever you roam, see wherever you are, you come here or you come together and make a formation, come together, gather together and admit that the waters around you have grown. Okay, and realize that waters around you have grown. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം പൊങ്ങിക്കയറി വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, സാമൂഹിക സാഹചര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ മുക്കിക്കളയാൻ പോകുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്. and the waters around you have grown and accepted that soon you will be drenched to the bone. If നിങ്ങൾ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർന്നാൽ, if you continue like this, if you don't protest,
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എതിർത്തില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? യു വിൽ ബി ഡ്രഞ്ച്ഡ് ടു ദ ബോൺ. നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ടൈം ടു യു ഇസ് വർത്ത് സേവിങ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സേവ് യുവർ ടൈം, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ലിബറേറ്റഡ്, യു ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിമ്മിങ് നൗ. യു ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിമ്മിങ്. നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കൂ. ബിക്കോസ് if you don't swim right now, if you feel that your time is worth saving, നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിമ്മിങ് നൗ. ഇവിടെ വെള്ളം കയറി വരുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം, മറിച്ച് ആ വെള്ളം ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെറ്റഫോറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ടെർമോയിൽസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ അമേരിക്ക അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഓർ യു വിൽ സിങ്ക് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഫോർ ദ ടൈംസ് ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കല്ല് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്ന ശിലയുടെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം കയറി വന്നാൽ അത് താഴേക്ക് പോകുന്നത്, അതുപോലെ യു വുഡ് ഓൾസോ സിങ്ക് ടു ദ ബോൺ. യു വുഡ് ഓൾസോ സിങ്ക് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. സോ കം ഗ്യാദർ റൗണ്ട് പീപ്പിൾ, എല്ലാവരും വരൂ എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so now come writers, and now he turns to writers. Just a moment. Okay, so come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chances won't come again, and don't speak too soon, for the wheel is still in spin, and there is no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are changing. And now the singer, Dylan, is actually addressing writers and critics. എഴുത്തുകാരോടും നിരൂപകരോടുമൊക്കെയുള്ള പറച്ചിലാണ്. നേരത്തെ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരോടും നിരൂപകരോടുമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. they do what? They prophesy with their pen. Okay, അവർ എല്ലാം പ്രവചിക്കുകയാണ്. അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ്. എഴുത്തുകാരാണ് ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നും, നിരൂപകരും വിമർശകരുമാണ് ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നും, ലോകക്രമം നിർണ്ണയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണയാണത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ദോസ് ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഹു പ്രൊഫസൈസ് വിത്ത് യുവർ പെൻ, കീപ് യുവർ ഐസ് വൈഡ്. കീപ് യുവർ ഐസ് വൈഡ്. when you see an incident, don't write off that incident. When you see an incident, don't just write a single poem, because this incident may have a counter attack, or this incident may turn out to be a different one, or it may be interpreted in a different way. So don't run hastily to conclusions. എഴുത്തുകാരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കഥ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകരെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷകരെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് കഥകൾ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ. കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. കീപ് യുവർ ഐസ് വൈഡ്, ദ ചാൻസസ് വോണ്ട് കം അഗെയിൻ, ആൻഡ് ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ടു സൂൺ. വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനുകളിലേക്ക് എത്തരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഫോർ ദ വീൽ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ സ്പിൻ. കാരണം സമയം ഇങ്ങനെ, the wheel, the time is actually moving, and there is no telling who that is its name in, for the loser now will be later to win, for the times they are changing. You may feel that these people are marginalized. The blacks are marginalized, the transgenders are marginalized, and they will be marginalized forever. Don't think so, because time is changing. This is a time of change. So the loser now will be later to win, for the times they are ചേഞ്ചിങ്. സമയം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്.